Mr. Murali Pillai. Mr. Speaker, sir, I express my support of the government's current approach to restrict hate speech with a view to maintain racial and religious harmony in Singapore. The Honourable Minister in his statement outlined the findings of scientific neurological research on the impact of hate speech on humans. It accords with my own review of this matter. The objective of speakers is to prey on the human psyche to divide our communities along racial and religious lines by, as said by the Honourable Minister, displacing logic and reasoning through desensitizing individuals to verbal aggression, in part because it normalizes what is usually socially condemned behavior. Research also shows that there is no difference in the impact of hate speech as opposed to offensive speech. It only takes more time for humans to be similarly influenced with respect to offensive speech. Against that backdrop, the first point I wish to make is that we must continue to, in inverted commas, invest heavily in ensuring that as a country we remain united so that such seeds introduced by hate and offensive speeches will not take root in our multiracial and multi-religious community. The reality is that in this modern era, it is difficult to prevent people from hearing or reading hate and offensive speeches. It is not as easy as turning off the radio. Hate and offensive speeches, as well as fake news, assail us through so many platforms, many of which are from overseas. We need to work hard on, inverted commas, immunizing our people and strengthen our social defense against these speakers. In this regard, I will shortly, in my Tamil speech, highlight how easy it is for members of a race to feel alienated by playing on ethnic sentiments. I will thereafter, in my Malay speech, highlight how regular outreach efforts between members of different religious backgrounds, such as through joining hands to celebrate each other's cultural festivals and help the less fortunate irrespective of their race and religion, is singularly powerful to guard against anyone who tries to separate us along racial and religious lines through hate speech. Sir, in Tamil, please. எந்த சமுதாயத்திலும் மற்றவர்கள் மீது வெறுப்பை ஏற்படுத்தும் அளவுக்கு சில கருத்துக்கள் பரிமாற்றம் செய்வது உண்டு. ஆனால் சொல்லும் கருத்துக்கள் இன பிரச்சனைகளை தூண்டும் அளவிற்கு போகும்போது கவனமாக இருக்க வேண்டும். ஒரு எடுத்துக்காட்டு. சமீப காலத்தில் ஒரு சந்தை வியாபாரி தமிழுக்கு பதிலாக ஹிந்தி மொழியில் ஒரு அறிவிப்பை வெளியிட்டார். இது சமூக ஊடகங்களில் வெளிவந்தது. தமிழர்கள் பலர் இந்த செயலை பற்றி அறிந்து கோபம் கொண்டனர். இப்படிப்பட்ட கோபம் புரிந்து கொள்ளக்கூடியது. It's understandable. ஆனால் இதில் என்ன பிரச்சனை என்றால், சமூக ஊடகங்களில் பலர் தமிழுக்கு பதிலாக இனிமேல் ஹிந்தி மொழி பயன்படுத்தப்படும் என்றனர். ஹிந்தி மொழி ஒரு அதிகார மொழி ஆகும் என்றனர். இந்த பரிமாற்றங்கள் உண்மையல்ல. இப்படி வெறுப்பு தரும் கருத்துக்கள் தேவையில்லாத தவறான உணர்ச்சிகளை உருவாக்குகின்றனர். அமைச்சர் ஈஸ்வரன் அவர்கள் இந்த உண்மை இல்லாத பரிமாற்றங்களை பற்றி விளக்கியதும் பலர் ஆறுதல் அடைந்தனர். தமிழ் மொழி சிங்கப்பூரின் மொழிகளில் ஒரு அதிகார மொழி என்று அமைச்சர் ஈஸ்வரன் உறுதிமொழி கூறினார். மொழிபெயர்ப்புகள் பொறுப்பாகவும் கவனமாகவும் இனிமேல் செய்யப்பட வேண்டும் என்றும் கூறினார். சிங்கப்பூருக்கு சுதந்திரம் கிடைத்ததும் தமிழ் நம் அதிகார மொழி என்று நம் நாட்டின் அரசியல் அமைப்பில் எழுதப்பட்டது. இருந்தாலும் தமிழுக்கு பதிலாக வேறு ஒரு மொழி வரும் என்ற எண்ணம் தோன்றியது. பலர் என உணர்வுகளை எழுப்பி நம் சமுதாயத்தினை பிரிக்கின்றனர். இப்படிப்பட்ட செய்திகளை நாம் தீர ஆராய வேண்டும். நாம் சமுதாயத்தை பிரிக்கும் முயற்சிகளை நாம் தைரியமாக எதிர்க்க வேண்டும். Sir, in Malay, please. Mereka yang terlibat dalam ucapan benci, hate speech, berniat untuk memecah belahkan
masyarakat dari segi agama dan berusaha untuk mewujudkan keadaan di mana kita berbanding dengan mereka. Objektifnya adalah untuk membuat tanggapan bahawa satu kumpulan masyarakat itu berbeza dan lebih utama dari yang lain. Dengan cara ini, kumpulan masyarakat yang merasakan mereka itu utama boleh jadi tidak sensitif untuk mendiskriminasikan bahkan tindak ganas terhadap yang lain. Menyedari ini, sekiranya ikatan masyarakat kita kukuh dan tidak boleh dicabar dari segi bangsa dan agama, maka penceramah kebencian, hate speakers, tidak akan berjaya dalam usaha mereka. Di sinilah saya mesti memuji usaha para pemimpin agama Singapura yang mengutamakan gabungan dengan rakan-rakan mereka dari agama lain untuk menunjukkan yang kita adalah masyarakat yang bersatu dan kita adalah satu. Salah satu contoh pemimpin agama di Bukit Batok ialah Dr. Suhaimi Mustar, pengurusi eksekutif Masjid Al-Rada. Sejak beberapa tahun kebelakangan ini, masjidnya telah membuat pendekatan dengan keluarga yang kurang bernasib baik di Bukit Batok, tidak kira bangsa ataupun agama. Misalnya, masjidnya mengadakan acara untuk menghiburkan keluarga di Bukit Batok sempena perayaan-perayaan kebudayaan seperti Tahun Baru Cina, Deepavali, Christmas selain Hari Raya Puasa. Perayaan ini dianjurkan bersama dengan pertubuhan agama lain, iaitu Gereja Katolik, Kuil Tau dan Kuil Hindu. Keluarga penerima bantuan yang terdiri dari masyarakat yang berbagai kaum dan agama secara semula jadi akan dapat merasakan keakraban antara bangsa dan agama. Bukan itu sahaja, hasil daripada muhibah ada juga bantuan yang disediakan antara organisasi keagamaan. Sebagai contoh, tahun lalu, semasa solat Hari Raya Haji, dua pertubuhan Kuil Tau kami membina sebuah kemah di Bukit Batok Central untuk memudahkan kira-kira 1,000 umat Islam untuk menunaikan solat Hari Raya yang diketuai oleh ustaz dari Masjid Al-Rada. Jemaah solat itu dapat menunaikan solat mereka dengan sempurna dan berada dalam keadaan kering walaupun hujan turun dengan lebatnya. Sesungguhnya, kami sentiasa bernasib baik kerana mempunyai pemimpin agama yang berpandangan jauh seperti Dr. Suhaimi dan rakan-rakannya berbagai agama di Bukit Batok. Kita mesti terus mengukuhkan hubungan antara kaum dan agama supaya ucapan benci yang berpotensi memecah belahkan antara kaum dan agama kita tidak akan berakar umbi di dalam masyarakat kita demi kesatuan dan persatuan Singapura. In English, sir. So the next point I wish to make is that having regard to the emerging trends, especially involving the social media, there is a basis to consider strengthening the current framework. On the phenomenon of weaponizing social media, this has been dealt with in depth in the report of the Select Committee on Deliberate Online Falsehoods, which made 22 recommendations, and I would not say more on this. I do think, however, that there is a need to see how we can prevent or deprive any commercial entity or person from making money by being platforms or providing support for hate and offensive speeches that may create disaffection along racial and religious lines. We could consider adapting the provisions dealing with terrorism financing. This will make corporations and people think twice before deciding to support such hate and offensive speeches. Next, I suggest a rethink on the decision to oust judicial review of government action under the Maintenance of Religious Harmony Act and the Internal Security Act to deal with hate speech incidents that affect the maintenance of racial and religious harmony. In some quarters, there's a concern about the possibility for the wide-ranging powers vested in the executive arm of our government to be abused in future. In fact, I received an email from my resident expressing this point. Judicial review by the judiciary, which is an independent branch of our government, will provide an important assurance and signalling effect to people having such concerns. This does not mean that the judiciary will substitute its decision on the matter. The narrow focus of judicial review is to ascertain the legality, rationality,
and procedural propriety of the executive's decision. I shall now conclude. Last month, I attended an Officers Cadet Corps commissioning parade at Safti MI. It was a proud moment for all gathered there, particularly the officer cadets and parents. I was delighted and moved to see about 10 religious leaders standing side by side and offering prayers and blessings to the newly commissioned officers, drawn from different races and religions. This has been a long-standing tradition of the SAF. The Chief of Navy, who was seated beside me, mentioned to me that each time a Navy vessel is launched, our religious leaders will be in attendance to offer prayers and blessings too. Having enjoyed relative peace and security for so long, we may be tempted to take such things for granted. The reality is, in many parts of the world today, this is not at all common. The peace and security that we enjoy is a direct result of the painstaking efforts of succeeding generations of our government leaders, fully backed by fellow Singaporeans, to ensure that we preserve our multiracial and religious harmony. In the words of the Honourable Speaker, as the Honourable Minister, he said, we took no chances. Our unity and future as a nation will continue to depend in large part on how we manage our race and religious issues. It is therefore of paramount importance that we continue to be vigilant and guard against the propagation of hate and offensive speeches that affect the maintenance of racial and religious harmony in Singapore. Thank you.